Itumui ngachali iram tui magasha mizang haugida ina rimitwida substitute aina matwida ka chiwithili iram tui aina paukapahi hashok nauge. When I was young, during my teenage years, one of my favorite authors was Louis L. Amour. Many of you who have read Western novels will remember that Louis L. Amour is famous for writing cowboy novels. He wrote other genres, types of stories also, but mostly he was known for writing Western novels. One of his sayings is, "A good beginning makes a good ending." A good beginning makes a good ending. If you begin your exam by studying well, you are assured of good grades or marks. If you take care of your health when you are young, you can be sure that you will enjoy good health, a healthy life in the future. If parents take good care of the children when they are young, then they can take comfort, relatively speaking, in knowing that their children will grow up to be a good person. A good beginning makes a good ending. Unfortunately, this was not true for King Saul, the first king of the Israelites. He started very well. He was anointed by the prophet Samuel, was embraced by the people of Israel, and apart from these, he had many other assets that add to his potential. It is said that he was one of the handsomest men among the Israelites. He had so many things, positive things, going for him. But unfortunately, down along the line after he became the king, he drifted away from God. And he became one of the most tragic figures in the Old Testament. Somebody who started so well ended as a tragic figure. Many of us might remember that he died along with his son Jonathan, and he had to take his own life. No one of us is assured that we will end well, although many of us, probably a few of us, we begin our life journey well. It is only with God that we can be assured that we will end well. This is important for us because many of the blessings that we have been given should not be taken for granted. It is given to us and I'm very sure that all of us has been different gifts of blessings, and it is given to us not to glorify ourselves, but to glorify God. God is the center, not only of this universe, but of our own life. And once you take away the center from your life, our lives will become unstable. Because God is the one who holds
all things together. Very important not to forget that. That the beginning, while it's important, the most important is how you end your life. I have seen a few videos in the YouTube where runners and cyclists became overconfident when they are about to reach the end line, and they slacken. And in doing so, other runners behind that runner overtook them and became the winner. It is not how we begin, but how we end that is important. This morning, I'm happy to witness to the life of one of my teachers, the late Professor Dr. S. Downs, an American missionary. His parents worked in Meghalaya in the Tura area as a missionary. Later on, he worked at Jorhat Eastern Theological College, and then taught later at the United Theological College in Bangalore, where he retired. He lived a good life as a God-fearing person. And last month, in May, he died. His life was a testimony that if you are with God, it will end well. And his life ended well. As my teacher, I know he was a very God-fearing person, a humble person. And when I look at his life, I contrast his life with that of King Saul. King Saul started his life well, but ended terribly as a tragic figure. Dr. Downs started his life with God and ended with God. This is a life to be celebrated. The difference is one cut off his relationship with God and ended as a tragic figure. The other continued his relationship with God and ended as a blessed person. Never take away God as the center of your life. Itumwe kerjan atang pa kaiji sang na haure de gdeu ge su sang mai kai ne. Ka ji we kerjan jeli ta de na tum ne ka sang mai de chapter tradition ne tradition ji pata ka kerjan ji de gdeu ge gup mai de thei re. Jeli sang de klei Saul, awang Saul, awin mera Jonathan, naung labu Saul we naung labu mera aina Michal, kala David we kerjanji jeli zang de klei ne. Jonathan David li aklata lei ke shi tha de lei shi de hang de le. Ka sung lak ka hai lei ke shi ne. Jishu Christian la now the awitam steli no we kongnai na klata lei ke shi tha de lei shi lo de Jishu Christian tam jithei Jonathan la chikatha ka sung lak ka hai lei ke shi aina David li tam ana lei shi ana David li ke shi hi ka sung we azak stei jai ke shi we Bible li sang de kla te shu de and David Lee Jonathan David Lee awe rai sari kala awe kachon he misang ida handle issue Bible liver iwi kachon no we kachon mi akali kami iwi kaklat bawa iwi pam khong mirin ka pam khong ji nana khuilo kajini Jonathan na thei jine David librana thauneo mi haire David he Israel we aunga saure mikumo we Midian liver Jonathan na aunga sagiji Saul we now sa hawida ke Jonathan na thaiba jine David Jonathan maning mane
可 David 那我啥人个，就为王哎呢 ，Jonathan 呢不是为人可没这里可没呀，可是啥的 ，Jonathan 呢阿为个专辑 David 里面的一种 Bible 里里上的嘞，就为个包哇，因为阿帮子帮空子那亏落去。Aaron 阿么提上的课，阿阿为闹么啦闹咩了 Eliezer 里阿为个专辑米，就为个包哇，因为帮忙为阿帮he那亏了个经呢。Elijah 呢，么提上的课，阿为啥更对 Elisha 里阿为个专辑 Furore， 就为个包哇。因为阿帮he那亏了个经呢 ，David long 阿当吉特兰这里，阿图梅康个张个山阿提出的，阿翁阿可呢，阿那帕克雷巴布，迄里帮好热就还有个，帕克雷巴布为闹米了，阿翁阿啥人子，阿里个帮啥个？那沙布里出去好这个，门那个那沙巴领所碰不着了，那沙巴领所碰不着，那帕克雷为闹克闹啥个的，那沙巴为碰空间那搞亏了，可那沙布里出去还有个，而那沙布为名啥最好的，那沙巴为碰空间没亏白没了。啥嘛说了个，你们他们。Sama sonaga hokupokli David naidere ha kananda David ni denna hawe Malaysia ni David maka pindir Saul kejiwa warai wena han koma han tranti rangwei shao pintina rai yui wei pechat la sa han tranti Saul一个人的心里经个碰了鬼，他这里呢，一个人的心，已经拉为碰了鬼，接下了个说呢，那么好，第二情况，这边的情况，ini kan tentang kita. Akan David nanti untuk menghindar jalan. Yang kita David di Ishmael, yang Ishmael Kau mehau, iwi ni na soli, orang lelaki ketui sada, ada cimai kahai besar. Soli, awet ini ahai kahai, ada nasib kahai apa? Boleh di sahabat saya, iwi bapa jadi ina saman biru, saman ji ke还有个冷的出个别人，那么老个别人，可是把西新坡里说别人哪来的？这说别人有个早个，还不得先还他们怎么的？你的他人，啊，西新坡里说到里个西南么上个人，西南么上个人，可是西为南么民南面南民的西来那什么什么人，可是西新坡为民的。Orang Shimira ke Shibaksa, ini kan sakre yang ambil. David nak boleh diuji, ke David sama angkai ini sama, ini sama. Soalnya memilih, soalnya David ini sama. Kelihatan nanti Shabbat itu bawa ke nanti David. Ini David nak Shabbat ini desi ini angkai. Kita bawa asal bawa yang ini itu, agar JCC wisim pergi ke sana, mungkin tanpa ada hukum lagi. JCC nama merah ini, kita ini saya mesti bermakna ke anak hukum lagi. Lalu ni sih, ke soalnya anak prinsip kaji anak kaji. Tidak apa, kasuhan kaya, ibarat dikit itu dari cara apa? Sosial kita apa? Aja sawi bilahan ini cara apa? Ini sahaja, kita bersama. Kita kami itu dari kita.
Vì lần cũng lần vào lúc đây thì mình cái cùng sai cái tham lam họ là cái gì ông nào là có được là Saul là nào là có bị rồi cái gì cái áo ri mera thì bị rồi thì là mấy mình áo bao nhiêu cái khai li đi vào áo vậy cái mà sao vậy mình là mình cái gì bao giờ Saul vì con khơi đi vào David đi nhìn là học thì cái học là hỏi một ngày cái học là Saul là David đi rải tham sắc rải tham thì sao mà cái rải tham thì sao rất gì David đi giá pháp phải bị bằng pháp là rất linh này rải vào là cái hỏi một ngày sáng không đủ cái hỏi nào là bu cái kali cái mà quý giải tâm lý nếu vì cái sao mới lấy cái mất hồn mình phải cái sao mới lấy cái để mình thấy cái sao mà mình hiểu cái mất hồn mới lấy cái Palestine nào in về ở quý cái điểm khác thì đó là học cái David đó rai vì cái con sau cái rai vào cái Palestine nào đi khác với ở quý khác ở trên là cái Saul ông mình đã cái khai thì cái Saul với cái tin vào rai là hết chỉ học rồi thế này cái sẽ làm sao để học rồi cái điều đó là thì cái số mình học thì là cái vì mang lại cái ăn cái mà tháo được ra thì tiếp tục chỉ cái để học thì bao giờ Saul là David đi rai và là cái hỏi mang lại sai gì David phải cầm theo đấy Now the honor Shiva in Mori Saturn Rajri Shiva way Akara Rayali David na Rayali Manali Papa Tichi So we got Aji David na Tapui Ananin Shaka and Jimu Taki Kajima Kana Tapui Shiva way Akara Rayali Hana rai với mga cái bản chất cái chỉ sắc hậu, so anh là gì? Vì bảo vệ ở trong địa chỉ có cả, trong một số là anh đi cái hai ở trong thì mình ăn cái là con là cái có sát sát thì hậu em nghĩ là học thì cái việc nào ấy là anh đã phải học, cái việc nào là để bị cái mình sống cái gì là cái anh đi phải học. Thôi cái này là đi đâu là sát không rồi, không sẽ được bằng cái rồi cái gì này cái. Cái tụi mình cũng không lại cái gì cả. Cái tụi mình cũng không về cái gì mà cái không xin. Đây tụi mình trang bị bằng đó. không xin giáo sư. Kami India thì tụi mình average lifespan India là 72 năm thế này. India nào? Average là cái gì? Ini tụi có sao thì cũng sẽ để cái gì sáng này suốt năm đi về thăm gì đấy mà thế về thăm ra sao đấy đi ăn chơi đi rồi đó cũng có xem mà ai nè cái này là tụi mình đón tụi mình mà ai nè là tụi mình gặp một sát đấy có sao như thế này Privrana David Lee ngso mi hau gida David Lee ma kapha mi jina mangla khui ge jilala marmane David Lee kula shin sakke jilala marmane Privrana Saul we aina thui ka ai thiliwa awe mirinji acho ngasaha Privra itu mi mirinli kapam hi hina khangatei khangachei hi khara Privra lai haya kha mi khipa kana ili ma ka phasa ki iu mangla khui ki jilala mrlak mre ka Privra ma sanga kha Saul awanga jina awanga ak jina David we mangla khui mi gi da kya ka sakida awanga ak jina ka awanga ak kana David we mangla khui da sa ji mrer thwe ki we bang da ji ka David we mirinli Privra zang hau ge hina khamathai ne itum mirinli itum ka shang ka cham ji akane
khờ sang lên là chạm lên là vrivra itu mi mirin li zang de le haya khờ itu mi mirin hi hoga phok la kazat la va kathang la ring phala kai na chingri ai na ko pre vrivra ma zang la khờ mà thala kai na ring phala kai na ok thi sa la bai khờ a kathang bali ba itu mi mirin gisman mang mening la itu mi khaya la itu mi shimkhur la shman gi jene vrivra wili ka pam vrivra wili nga Saul ga kring hi chong mai thui pa mai thui ji hi a chu itum psychology vrivra na mangla ka thar jina Saul aina David we kharchai na ne itum le hang ji phun da khlai ne amen